Hello, good morning everyone. How are you there? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya di sana? I hope all of you are healthy and happy. Saya harap semuanya sehat dan bahagia. Okay, so in this first meeting, our topic is about greetings. Untuk pertemuan pertama ini, topik kita adalah sapaan. Nah, here we will learn to greet our teacher, our friends, and the others when we meet them in the morning, in the afternoon, and in the evening. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menyapa guru, teman, ataupun orang lain ketika kita bertemu dengan mereka pada pagi hari, siang hari, sore, ataupun malam hari. Here are what will we do. Inilah yang akan kita lakukan. First, listen carefully to the teacher reading the greetings. Pertama, dengarkanlah dengan baik-baik bagaimana cara guru membacakan sapaannya. Then, you will repeat the dialogues after the teacher, sentence by sentence. Kemudian, kamu akan mengulangi apa yang diucapkan oleh guru kalimat demi kalimat. You will say the sentences loudly. Kamu akan mengucapkan kalimatnya dengan keras, clearly, dengan jelas, and correctly, dan dengan tepat. Good morning, Dad. Silakan ulangi, Nak. Good morning, Dad. Okay. Good morning. How are you? Good morning. How are you? Okay. Picture 2. Good morning, Siti. How are you? Good morning, Mom. I'm fine, thanks. Picture 3. Good morning, Lina. Good morning, Benny. How are you? Good morning, Lina. How are you? Good morning, Mrs. Rita. I'm fine, thank you. Okay, let's discuss picture 4. Mari kita bahas gambar yang keempat. Good morning. Coba katakan good morning. Ya, yeah. Good morning artinya selamat pagi. And then, how are you? Coba ulangi. How are you? Ya, yeah. How are you artinya apa kabar? Bagaimana kabarmu juga bisa. And then, I'm fine. Coba sekali lagi, I'm fine. I'm fine artinya kabar saya baik. Kemudian diucapkan lagi, thank you. Once again, sekali lagi coba, thank you. Ya, thank you artinya terima kasih. Nah, here there is an important note. Di sini ada sebuah catatan penting, yaitu good morning, selamat pagi. Itu mulai dari 12 a.m. to 12 p.m. Itu mulai dari 12 tengah malam sampai 12 siang. Or in Indonesia we have, atau dalam bahasa Indonesia kita punya waktunya yaitu 00 WIB sampai 12.00 WIB. Let's continue to the next picture. Mari kita lanjutkan gambar berikutnya. And don't forget to repeat after me. Jangan lupa ulangi setelah saya ucapkan. Okay. Hi guys, how are you? Hi, we are fine, thanks. Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. And you? I'm fine too, sir. Thank you. Next picture, gambar berikutnya. Hi Benny, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too, thank you. Oke, kita bahas gambar yang terakhir. Here, good afternoon. Di sini ada selamat sore. Ya, good afternoon artinya selamat sore. Mulai dari jam berapa? Yaitu mulai dari jam 12 p.m. to 6 p.m. Itu mulai dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Or in Indonesia we have, atau dalam bahasa Indonesia kita punya waktunya yaitu 12.00 WIB sampai 18.00 WIB.
next vocabulary is to. Repeat please. To. Once again. To. Yeah. To artinya juga. And the last is how about you? Repeat please. Tolong diulangi. How about you? Once again. How about you? Ya, how about you? Artinya bagaimana dengan kamu? Bagaimana juga kabarmu? Itu dia. Let's continue to read the other pictures. Mari kita lanjutkan untuk latihan membaca gambar berikutnya. Good evening everybody. How are you? Tolong diulangi. Good evening sir. We are fine. Thanks. How are you sir? Fine, thanks. Good evening, sir. Hi, good evening. How are you? I'm fine, sir. Good evening, Mr. and Mrs. Smith. Good evening, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? We are fine, thank you. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Oke, kita bahas di sini vocabulary-nya. Yang paling penting adalah good evening. Repeat please, tolong diulangi. Good evening. Good evening. Nah, good evening means selamat malam. It is from 6 p.m. to 12 p.m. Mulai dari jam 6 sore sampai 12 malam. Or Indonesia we have, atau dalam bahasa Indonesia kita punya, yaitu 18.00 WIB sampai 24.00 WIB. Okay, so we have the exercise now. Kita akan latihan sekarang. Here's a table. Ada sebuah tabel. Who itu kepada siapa kamu sapa. What time? Jam berapa kamu menyapanya. And what did you say? Dan apa yang kamu katakan ketika kamu menyapa. Here's the example number 1. Ini contoh nomor satunya, yaitu ada seorang anak, dia menyapa Nyoman pukul 6.30 pagi. Dan dia katakan, good morning Nyoman. Itu tanda seru ya, salah ketik di situ. Good morning Nyoman, selamat pagi Nyoman. Number 2, Mr. Eri kepada Pak Eri jam 10, dan dia bilang apa sapaannya? Good morning sir, how are you? Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? So, please greet 5 people. Tugasnya adalah kamu sapa 5 orang. It can be your uncle, your aunt, your sister, brother, friends, etc. Bisa paman, bibi, teman, dan sebagainya. So, write who you greet. Jadi catat siapa yang kamu sapa, what time, jam berapa kamu sapa, and what did you say, dan apa yang kamu katakan ketika menyapanya. Okay, if you have any question, you can chat me personally. Kalau ada pertanyaan, boleh chat langsung ke nomor mem, atau di grup juga boleh. But when you send the exercise, ketika kamu mengirim tugasnya, send your assignment, kirim tugas kamu directly to my WA number, langsung ke nomor WA saya, bukan ke grup. Okay, see you next time. God bless you.